Wells academic சார்பாக வணக்கங்கள். ஸ்வயம் கோர்ஸ் MOOC on basic instructional methods unit 4 assignment methods. வாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் கடைசி மொமெண்ட்ல it may be useful to you and all the very best to everyone. Let's begin. Assignment method. Meaningful learning once occurred where learners are engaged in knowledge, constructive, conservation, articulation, collaboration, authentic content and reflection with institution and learning. So assignment method அப்படின்றது knowledge based. இதுக்கு ஒரு constructive form இருக்கும் like a conversation and articulate collaborated. நிறைய points அவங்க வேறு புக்ஸ்லேருந்து ரெஃபர் பண்ணி எழுதலாம். authentic content அப்படின்னா not only with a single book, they can go with any books. And reflection with the institution and learning. An assignment is a teaching method to facilitate that students to independently acquire academic competencies. ஸோ அசைன்மெண்ட் அப்படின்றது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னா கட்டாயமாக அவங்களுடைய அகடமிக் டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும். திஸ் கேன் பி both in individual and group content. இது இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கலாம் குரூப்பாகவும் இருக்கலாம். Teacher assignment, creating assignment. It is given to the students. Complete and send the assignment சொல்வாங்க. So teacher again assess the assignment. Again students views assessed and assigned. Teacher has to be giving the feedback about the assignment. Suppose அந்த assignment proper இல்லை அப்படின்னா teacher will be reassigned to do the assignment. Next one, it is a guided learning method. Teacher creates assignment. Student complete assignment using different information sources. Teachers are assessed and provide feedback. நம்ம already அந்த tabular column பார்த்தோம் இல்லையா, same as it is. Guided by the teacher. Teacher has to create an assignment. Assignment to be completed by your students with the different resources. Teacher assessed and provide the feedback. Next one. Process of assignment. How does this assignment related to the predetermined outcomes? இதெல்லாம் assignment based பண்ண இருக்கக்கூடிய questions. Does it help the students to express their idea and concept in their own words to demonstrate understanding? Does it help the students apply relevant concept to the situation or phenomena? Does it help the students to analyze ideas and concept and related among them? Sometime உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சரில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கொடுத்து ஆல் த அபவ் நன் ஆஃப் த அபவ் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் கொஷின். Does it help to evaluate a decision precision or a particular way of doing something? Does it help the students create new ideas or perspective for a given topic issues? Does it help the students to practice and develop practical skills on their own? All this mental exercise need to be done by the teacher so that the students are able to develop in depth knowledge, apply knowledge in new and different settings and situations, synthesize available information and knowledge from different sources, demonstrate develop writing skills, oratory skills, creative analytical skills, practical skills, assess for feedback purpose. ஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்க பாருங்கள். நாலேஜ் பேஸ்டு and different settings of idea, how they are synthesized and writing the sources, writing skills இருக்கு, oratory skill இருக்கு, critical thinking. If they think of their own, they can write their own points also. Practical skills and feedback to be given by the teacher. Types of assessment. Based on the place, based on purpose, based on number. Home assignment, class assignment. எஸ்ஏ டைப் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸில் வரும். பேப்பர் ஆர் ஆர்டிகல்ஸ், ஓரல் ப்ரெசன்டேஷன் அசைன்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட், கேஸ் ஸ்டடி அசைன்மெண்ட், லெபார்டரி அசைன்மெண்ட். பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் அசைன்மெண்ட்டும் கொடுக்கலாம், குரூப் அசைன்மெண்ட்டும் கொடுக்கலாம். பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அசைன்மெண்ட் அண்ட் கிளாஸ் ரூம் அசைன்மெண்ட். ஸோ அசைன்மெண்ட்டில் ரெண்டு வகை இருக்குது. ஒன் இஸ் ஹோம் அசைன்மெண்ட், அதர் ஒன் இஸ் கிளாஸ் ரூம் அசைன்மெண்ட். ஹோம் அசைன்மெண்ட், ஹோம் அசைன்மெண்ட் சொன்னாலே தெரியும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி த டீச்சர் வில் கிவ் த அசைன்மெண்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது என்ன பண்ணணும், அவங்க ரெஃபரன்ஸ் புக்கோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியலோ யூஸ் பண்ணி அவங்க மெட்டீரியல் எழுதணும், ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும். The completed assignment are evaluated by the teacher and appropriate feedback provided by the teacher. Classroom assignment. Prior to deal with the complex topic in a curriculum or to know the prior learning before or after it is to be done, the teacher integrates some questions in the form of assignment regarding the task or experiment. இந்த classroom assignment கொடுக்கும்போது teacher can raise the question. ஒரு டாபிக் கொடுத்தா அந்த டாபிக் ரெலவெண்ட்டாக ஒரு கொஷின், this may happens in your life அப்படின்னு கூட உங்க கொடுக்கலாம். The student find the answer with the help of the textbook, library and other resources.
Teacher assess the information provided by the students and decide about the next course of action. So once the assignment complete பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they can go for the another assignment also to the children. Assignments are termed as known as classroom assignment. Assignmentக்கு classroom assignmentனு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. Purpose: essay type of assignment, research paper or article type of assignment, oral presentation assignment, project assignment, case study assignment, laboratory and practical assignment. So இது எல்லாமே assignment உடைய purpose, what it is initiated. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் அசைன்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது, குரூப் அசைன்மெண்ட் இருக்குது. ஈச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு டூ இட் இண்டிவிஜுவலி, அவங்கவுங்க தனித்தனியாக பண்ணணும். இந்த இண்டிவிஜுவல் அசைன்மெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா தே நெவர் காப்பி ஃப்ரம் அதர்ஸ், யார்கிட்டையும் காப்பி பண்ண முடியாது. குரூப் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஸ்மால் குரூப்ஸ். ஈச் குரூப் இஸ் கிவன் ஒன் டாஸ்க் ஆர் அசைன்மெண்ட் செப்பரேட்லி. ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுவாங்க. Next one, formulated and evaluated assignment. Basic elements: good assignment, writing encouragement students, and engagement with the course material, promote critical thinking, sharpening the lab practical skills. இது எல்லாமே அவங்களுக்கு செல்ஃப் லேர்னிங்காக இருக்கும். And they can analyze the data and making the argument regarding the task. It should be satisfied the pedagogical goals, meet outcomes of the courses, well defined in the form of writing, students role, format, exceptions and evaluations. இந்த ஃபார்மேட் அப்படின்னும் போது எவ்வளோ லென்த்லி எழுதணும், எவ்வளோ என்ன ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணணும், மேனஸ்கிரிப்ட்னா அவங்க கையால் எழுதுறது, அண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிராஃப்ட் டேட்டா, பியர் வியூ ஒர்க் ஷாப், இது எல்லாமே அந்த ப்ராசஸில் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் ஒன், பி ப்ரிஷியஸ். அந்த நம்ம எழுதக்கூடிய பாயிண்ட்டை ப்ரிஷியஸ் இதுதான் அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக எழுதணும். சஃபிஷியன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த டாஸ்க் வித் individual difference. Sufficient interest to be able the students to complete within the stipulated time. குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள அவங்க அதை முடிச்சே ஆகணும். Reference and required information must be given with the guidelines to the students. Reference and guidelines என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ they have to follow it. The teacher must have the solution and have the feedback with the problem solving guidelines to reduce the gap in learning process among the students. ஸோ கட்டாயமாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் சொல்யூஷனை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தேவையான கேப் அண்ட் ஃபீட்பேக் டு பி கிவன் டு ரெக்யூப் த அசைன்மெண்ட். should yield a good learning experience which ultimately facilitate the further follow-up of the academic activities such as designing appropriate learning experience, laboratory work, project and others. So in the project பண்ணுறது learning experience என்ன இருக்குது அதை கூட they can write it in the form of assignment. Evaluation of the student assignment should be constructive to promote learning. Response to the content, not students. கண்டென்ட்டில் என்ன எழுதியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் பண்ணணுமே தவிர ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம அசைன்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு எதுவும் கேட்க வேண்டாம். Resist the urge of comments on everything which will overwhelm the students. So overall அந்த அசைன்மெண்ட் ஃபுல்லுத்துக்கும் சேர்த்து they can give you suggestions. Write or oral feedback to be given to the students to improve. Allow the students for the revision for assignment. So students can assignment திரும்ப revision பண்ணும்போது we can give in the form of the draft. So it may be helpful for the students. Ask students to handle in early draft. Teachers comments with their final draft so that the teacher can respond directly to the revision. So they spend less time in the final revision. ஸோ அசைன்மெண்ட் மூலிமா எழுதத்தால ஃபைனல் ரிவிஷனுக்கு அவங்களுக்கு அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத கட்டாயம் தெரியும். ஆஸ்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு எவால்வேட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் என்கரேஜ் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அந்த பிள்ளைங்களுடைய என்கரேஜ்மெண்ட்டால் என்ன ஆகும், அவங்க ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணுவாங்க. Teachers' role for success of assignment. Plan, date and duration is very important. Analyze the assignment question பொறுத்த வரைக்கும் intent and expected answers is important. Prepare the outlet and prepare in the mind map. இதில் IDCன்னு இருக்குது. ஐன்னு அடுத்து இன்ட்ரடக்ஷன், டின்னு அடுத்து டிஸ்கஷன், சின்னு அடுத்து கன்க்ளூஷன். இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன் வந்து 10% இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்கஷன் வில் பி 80%. இது ஒரு கொஷனாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கலெக்ட் ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ். ரைட் அசைன்மெண்ட், டிராஃப்ட் அண்ட் ஃபைனல். ஸோ ரஃப் டிராஃப்டாக அவங்க எழுதியிருக்கலாம். ஃபைனலி they have to write the assignment. Finalize the assignment. Showcasing some type of assignment. Essay type of assignment, report type of assignment, paper type assignment, case study type assignment, lab type assignment, practical task type assignment. Strength of the assignment. Students activate participation இருக்கணும், self directed learning இருக்கணும், combining the teaching methods in lecture or practical result in better experience in learning.
Assignment must provide flexibility in learning space for the students, particularly for the slow learners and learners with the different learning styles and ability. So learnersக்கும் slow learnersக்குமே தகுந்த மாதிரி assignment கொடுத்தா it will be better for the students. Teachers truly serves as a guide, mentor and facilitator of the students. Students receive better training in the constructive knowledge, that is learning on their own. This method is able to develop information seeking and retrieval behavior. It can provide space for the individual learner attitude. This method helps in providing better feedback and for the future learning process. The learners by self and learning by active participation in this assignment promotes self-confidence and self-respect in the students. அவங்களா பண்ணும்போது அது கட்டாயமாக self-confident and self-respect will be they are getting. Additional bibliography information reference provided good in depth knowledge among the students. ஸோ bibliograph அப்படின்னு எடுத்து கட்டாயமாக அவங்க ரெஃபரன்ஸ் புக் என்ன ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்து அதில் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். டீச்சிங் himself or herself improved awareness about the student learning. Students என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு teachers has to monitorize. Individualized instruction and attention is possible in the method. Individual instruction attention common கொடுக்கலாம். Now the limitation of the assignment method. For teachers, it consumes time depending on the complexity and it is assessment. Oftentimes, it is difficulty to prepare through provoking and good assessment. கட்டாயமாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டைம்குள்ளே அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அசைன்மெண்ட் முடிக்கிறதுக்கும் we have to encourage the students. Need to collect the information from various sources before assigning the work of the students. ஸோ அந்த ஒர்க்கை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த சோர்ஸஸில் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாஸை அப்படின்றத டீச்சர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும். It possesses proper problem for teaching learning a unique or uniform topic for assignment to diverge group of students in a class. So students வந்து எங்கே சர்ச் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னும் போது when they get diverged we can converge the students ideas. The success of assignment method largely depends on classroom experience, library, laboratory and other facilities. It requires differential treatment for the teacher. The slow learner need to be more attention from the teacher. So slow learnerக்கு கட்டாயமாக நம்ம அதுக்கானது கொடுக்கணும். Now for students, it need more time in seeking. அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கட்டாயமாக டைம் வேணும். ஸோ we can increase the anxiety. அவங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்டென்ஷனை கொடுத்து அந்த சப்மிஷன் பண்ண வைக்கலாம். ஸ்லோ ஆர் வீக் லேர்னர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா காப்பி ஆஃப் த அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய அதை கொடுத்து how to write அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். It may be a good habit of not cheating in the class. Submission of the assignment or project report may be little expensive. Sometimes அந்த A4 ஷீட்டோ இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது கட்டாயம் லிட்டில் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். In general, assignment do not fix all topics. The teacher should ratio needs to be less in number, difficulty in use of for large number of students. Careful analysis and corrections is necessary so that the effort do not go waste. ஸோ அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறதால அது அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக அவங்க கலெக்ட் பண்ணதில் எந்த வேஸ்டேஜும் இருக்கக்கூடாது. they have to gain knowledge. அந்த கான்செப்டுக்கு தான் கொடுக்கணும். Albert Einstein once said, education is not the learning of fact but the training of the mind to think. Assignment methods helps in achieving the same by making the mind of the students to be active. ஸோ இதுதான் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொல்லியிருக்க விஷயம். தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன். நிறைய பேர் 4th யூனிட் அண்ட் 5th யூனிட் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்காக ஐ கன்சிஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த யூனிட் டு யூ. Kindly go through it once. All the very best to you. I pray the Almighty God. Thank you everyone.